how to increase the profit without increasing the sale. Okay, very, very interesting topic. Training, for example, training is a prevention cost. It's a good expense because by training you will avoid a lot of failures, the mistakes, errors, and reworks, etc. So that's a good one. Then the next cost. Why I'm taking this is the only mantra. All companies should address it, but they should trace this cost of poor quality. You know what is the cost of poor quality in an average companies in India? 40%, 30 to 40% of their cost price or selling price. 30 to 40% of this. For example, if they sell a product in a market that is $100, let us say $100, in that cost of quality is almost $30 to $40. Cost of quality. That means $40. Some companies spend $40. Some companies spend $30 towards achieving the quality. Up a balance $70 is the only they're including profit. Let us say 10% is profit. Up a balance, let us say 30% is the cost of quality in that company, and then 10% is the profit. Up a 40% or 60% is the actual the money you pay that goes for the product. That means, in other words, you are buying a product at $100. Actually, it costs only $60. That means that product has worth of materials and has functions, features that is worth only $60. But sir, why I am paying then $100? $10 is a reasonable profit they take. Sir, then what is then other $30 why I am paying? That $30 is for cost of poor quality. So what is that cost of poor quality? Cost of quality, what is cost of quality? What is cost of poor quality? Cost of quality, I told you 30 to 40% total. On a $100 product, $30 to $40 goes towards cost of quality. Now, cost of quality is very high. Is that very abnormal? Yes. What is the industry average global in Six Sigma companies or in great companies, say 5 Sigma, 6 Sigma companies? That would be hardly 10 to 15%. 10 to 15%. About double the cost. Some companies even spend more money on cost of quality, on achieving the quality what you get on the market. For that, they spend nearly double the international standard of money to achieve that quality. They are charging their inefficiency on your head. You are indirectly paying nearly $20 for every product, $20 to $30 for every product to cover up their inefficiency. And that is in about 3 to 4 Sigma companies. So what is there in cost of quality, other components? So cost of quality includes the prevention cost, then the appraisal cost, then the failure cost. Now, the appraisal cost, prevention cost, I told you, that is training. Major, there are several heads, but major I am taking, prevention cost. In fact, appraisal cost, inspection, the quality control. After the product is made, before sending to the client, your QC tests, that cost is an inspection cost. Any testing, inspection, not only any testing. For example, QA also is inspection. That is more or less your prevention cost or your good expense. That's not a problem. But quality control, most of you may be thinking or bragging about your quality control department. That is not a good cost. You have to reduce it. But many companies, they don't follow statistical sampling. They follow 100% inspection because they don't follow in their company's methodology. They don't have trust in their company's production capability. So what they do, some companies, they test too much of numbers. Suppose they produce 1,000 items today, they take 200 to 300 items to check. That's too much. If you follow statistical sampling, that cost can be brought down. But because they take 200 to 300 samples and they test and then pass or fail, that cost is all passed on to you. That's a huge cost. But quality control is not a value adding one, it's a cost adding one. An ideal manufacturing company should have zero quality control department. That means there should not be any quality control department. Ideally speaking, QA is allowed. That's value adding. But QC, but you know what happens in India?
QC, many people say, oh, we have a very big QC department. We have lots of engineers in our QC department. Oh, you see our quality of the product, we can guarantee you, we can say you very great because we have 40 QC engineers. People like us will laugh at that company, laugh at that product. QC means just before the product is dispatched to the client, your company, although it has passed QA, still has lots of doubts or still not confident about your product's quality. So they engage so many people to do various tests after even QA cleared. In case the client gets anything, we will have to pay a lot. So let us again do some QC. And another QC passed. They put a stamp QC passed. But we all buy that QC passed with a happy smile. No. If that company has lots of QC engineers, all that cost, all their salary, all their inspection is loaded on that product. And you are paying for it. Ideally, a Six Sigma company will not have QC at all. It will have only QA. QC is a cost adding, not bad. So that is another cost you are paying. So that's appraisal cost you have to reduce. Any inspection QC or appraisal. I go to one more level that I will also call it as non-value adding. So non-value adding also your cost of poor quality. So nowadays people do not know where to put it. They put it in appraisal cost. Anything inspection is considered appraisal. Appraisal is via media. You can say, oh, sir, it adds value. For layman, he will think, oh, great QC cost. But we people like us, no, we will not entertain high QC cost. Medium or low QC cost is enough because QC is non-value adding, QA is value adding. Anything non-value adding, as the name indicates, it adds cost to the product, not to the buyer, not value to the buyer. That's why it's called non-value adding. So if you want to reduce your expenses, reduce your cost for the same sales, 100 crores. I told you 100 crore sales. Your normal percentage of profit is 10%. So 10% profit you are taking anyway because you have achieved 100 crore sales. 10% profit you have not increased your sales. Same 100 crores. 10% profit you get. But I am telling you, you can earn 20 crore profit. 20% profit. Another 10 crore, if you reduce your QC expenses, you can save a lot of money. Okay, that is one route. Then the bigger junk is waiting next. That is failure cost. So I told you cost of quality is equal to 3 components. One is in prevention cost, that's goods expenses you have to spend. Next is appraisal cost. In that the QC and inspection cost, please reduce. You can reduce by statistical sampling. Don't go for your arbitrary sampling. Statistical. You have to get your people trained on Lean Six Sigma, statistical sampling. And it will tell you exactly take 10 products. Even for 1,000. If you take about 20 to 25, if you work out on the power and the sample size determination depends on your percentage of risk you want to take, power, like that there is an equation. If you key in those, you will get the sample size. Assuming what you did in 300 items inspection, you can do that with 30 items but randomly selected. With random selection, with 30 items, you can pass the entire lot. Even 1,000 you can pass. You have to resort to statistical sampling. For that, you need to get your people trained on trained on the Six Sigma concepts, statistical sampling concepts, and the training is a good expense. So that next time, you see, if they are trained, if they take statistically good samples, then sample size is very much reduced. Where is 300, where is 30? That much of sampling cost you can reduce, inspection cost you can reduce, that all will go to your profit only. Earlier you were incurring that. So that QC cost and the inspection cost, please reduce that one way. Assuming now I have reduced QC cost and the inspection cost through proper statistical sampling, I have reduced to 2 crore on a 100 crore project. 2 crore. Now it's additional profit. Some more is there. Now let us go to the internal failure cost. Failure cost. That failure cost is a major component. The failure cost is also called cost of poor quality.
cost of poor quality. Earlier I said cost of quality, those are all three components. In that the last component, the failure cost, is called as cost of poor quality. Upper cost of poor quality or failure cost has two components further. What are they? Internal failure cost, external failure cost. In that internal failure cost is called hidden factory. Many companies, almost all companies have invariably some hidden factories. Which is hidden? Sir, hidden factory, it is hidden from whom? Hidden from your own internal bosses, big bosses, at the factory level, at the workshop level. They will have a hidden, who? The workers, the fitters, the carpenters side la ponga, construction side la the carpenters, fitters ella enna பண்ணுவாங்க, நாலஞ்சு தப்பா பண்ணிடுவாங்க. சில பார்ஸ் தப்பா கட் பண்ணிடுவாங்க, ஓவர் கட், அண்டர் கட், ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுவாங்க. என்ன பண்ண தெரியாத அப்படி தூக்கி போட்டுருவாங்க. இன்ஸ்பெக்ஷன் நீங்க ஏதாவது ரவுண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாத மறைச்சிருவாங்க. அதுதான் ஹிடன் ஃபேக்டரி. அதே தான் ஃபேக்டரியிலும் நடக்கும். த்ரெட்டிங், ஒரு 4 த்ரெட் வேஸ்டா போயிடும், அதை ரீவொர்க் பண்ண முடியாது, தூக்கி போட்டுருவாங்க, ஸ்கிராப், அதை மறைச்சிருவாங்க. ஏன்னா if they show to you, you will charge, you will deduct from their salary. That kind of hidden factory is there in all companies now. Okay, the workers can hide those things from the bosses, but anyway that is accounted, no, that money is also charged to the clients in terms of the clients and the buy பண்றாங்களே அவங்ககிட்ட இருந்து மறைக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த பணத்தை எங்கேயாவது அக்கௌண்ட் பண்ணி ஆகணும். அது என்ன உங்க காஸ்ட்ல வந்துடும். அதனாலதான் நீங்க $100 கொடுத்து அதை வாங்குறீங்க. அது உண்மையிலுமே கிட்டத்தட்ட எவ்ரிபடி இன் ஆவரேஜ் கம்பெனி when we buy $100 வச்சுக்கோம், அதுல கிட்டத்தட்ட $30 பக்கம் நாம for their inefficient, that is the internal failure cost க்கு பே பண்றோம். சார், not only for that, external failure cost எல்லாம் சேர்த்து தான் அந்த $30 சொல்றேன். சோ அந்த $30 தான் இப்ப நம்ம குறிக்கோள். அதுல நாம என்ன சொன்னோம், நான் என்ன சொன்னேன், 10% உங்களுக்கு நார்மல் ப்ராஃபிட் வந்தது 100 crore, அது நார்மலாவே நீங்க எடுத்துறீங்க 10% ப்ராஃபிட். இன்னொரு 10 கோடி, அதாவது டபுள் ஆக்குறேன் நான். அதுல 2 கோடி நீங்க QC இன்ஸ்பெக்ஷன், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங் அதை குறைக்கிறது மூலம், சில என்ஜினியர்ஸ் QC குறைக்கிறது மூலம் நீங்க அதை கொண்டு போறீங்க. 2 கோடி எடுத்து மீதி 8 கோடி. அடுத்தது இன்டர்னல் ஃபெயிலியர் காஸ்ட் வாங்க. இன்டர்னல் ஃபெயிலியர் காஸ்ட்ல 2 மேஜர் காம்பனன்ட், ஒன்னு ரீவொர்க், இன்னொன்னு ஸ்கிராப். அந்த தூக்கி எறிகிறாங்கல்ல, மறைக்கிறாங்கல்ல, அது எல்லா கம்பெனிலையும் இருக்கும். அந்த மறைக்கிறதுங்க ஏன்னா ரீவொர்க் பண்ண முடியாது, அது வேஸ்ட், ஸ்கிராப். There will be a huge scrap. You know what is the international standard of COPQ? Even big companies, 20% goes on COPQ, cost of poor quality. அத்தனையும் வேஸ்ட். எதுல? ரீவொர்க்ல கொஞ்சம் போகும். ரீவொர்க் எப்படின்னா சில மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், ஆனா நாட் அக்செப்டபிள், ரிஜெக்டட், QLA ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்பி உள்ள போய் கொஞ்சம் டிங்கரிங் பார்த்து அதை பார்த்து இதை பார்த்து அல்லது கொஞ்சம் ரீத்ரெட்டிங் பண்ணி கொஞ்சம் சரி பண்ணி QCக்கு அனுப்புவாங்க. அவங்க ஓகே பண்ணாங்கன்னா தீர்ந்துச்சு. அல்லது சில QC ரிஜெக்ட் ஆகி வரும், அதை எடுத்து ரீவொர்க் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் எவ்ரி ரீவொர்க் இஸ் அடிஷனல் ஒர்க். You are supposed to do it right the first time, but when you do it second time, that's a rework. Rework is a waste of money, and you can't have so much money. When you have rework, and the rework cost salary, their time, and some threading, additional threading, எல்லாமே நீங்க அதுல அந்த சிங்கிள் காஸ்ட் ஆஃப் காம்பனன்ட் தான் போட்டாகணும். அப்ப that cost adds to the cost of the final product or cost of quality போயிடும். So rework ஒரு நிறைய சேவ் பண்ணலாம். அப்ப சார் இதெல்லாம் எப்படி ட்ராக் பண்றது? நீங்க சொல்றத பார்த்தா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் $100னா அதுல ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட்க்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணோம், மெட்டீரியல் காஸ்ட்க்கு எவ்வளவு, லேபர் காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைட்டுக்கு எவ்வளவு, அப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு எவ்வளவு, QAக்கு எவ்வளவு, அப்புறம் ரீவொர்க்குக்கு எவ்வளவு, அப்புறம் ஸ்கிராப் எவ்வளவு போச்சு, அப்புறம் அடுத்தது வருது. இந்த 2 தான் இன்டர்னல் ஃபெயிலியர் காஸ்ட், மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ் தான் சொல்றேன். எது? ரீவொர்க் காஸ்ட், அப்புறம் ஸ்கிராப் போய் பாருங்க, நிறைய மறைச்சு வச்சிருவாங்க. ஏன்னா ஸ்கிராப் மட்டும் நீங்க ட்ராக் பண்ணீங்க, அதாவது as a business ஓனருங்கிறப்ப நீங்க சிஓக்கு சமம். நீங்க அதெல்லாம் எடுக்கலாம், எங்க எடியா, அங்க எடியா, இங்க எடியா. நீங்க என்ன பண்ண, அப்பா எண்ணி கொடுக்கணும் காம்பனன்ட்ஸ். அதான் 100 கொடுத்தனா 100 கரெக்டா வெளில வந்துருச்சா காமிக்கணும். வந்து அப்படியே பம்பிக்கு நிப்பானுங்க. எவ்வளவு? ஒரு 85 தான் சரியா பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு 15 எங்க என்ன பாஞ்சாக்கானா இதான ஓகே ஆயிருக்கு, மீதி எங்க சார் அது வந்து காமிக்க மாட்டானுங்க. நீங்க ப்ரூடெண்டா இருந்தா போய் செக் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னா அது பாட்டு ஹிடன் ஃபேக்டரி மாதிரி போயிடும். ஒன்னு ரீவொர்க் பண்ணா கொஞ்சம் கம்மியாகும், ஆனாலும் அது அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ். எனி அடிஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ், எனி ரீவொர்க் does not add value to the
customer nor to you, your business owner, no to you, but it adds cost to the customer. Even it erodes in your profit. அப்ப ரீவொர்க் 0 கொண்டாடுறது உங்க டார்கெட்டா இருக்கணும். எப்படி கொண்டாடணும்? நீங்க ட்ராக் பண்ணணும். ஓகே, டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும். அப்பதான் பண்ண முடியுது எல்லாமே. ஓகே, அடுத்த ஸ்கிராப்பையும் பாருங்க, எவ்வளவு ஸ்கிராப் ஆச்சு. ஸ்கிராப் பர்சன்டேஜ் ஐடியலி ஷுட் பி 2 to 3%. அப்ப ஒரு 100 காம்பனன்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுல எல்லாம் போக ஒரு தடவை ரீவொர்க் பண்ணியும் ஒரு 2 to 3%, 2 காம்பனன்ட்ஸ் வந்து தப்பா போச்சு அப்படின்னா ஓகேன்னு எடுத்துக்கலாம். பட் தட்ஸ் நாட் அன் அக்செப்டபிள் ஸ்டாண்டர்ட். கார்ல இதே பெரிய காரா எடுத்துக்கங்க, ஒரு 1000 கார் பண்றான்னா அல்லது 100 கார் பண்றான்னா 2% அதுல போட முடியுமா? 100 கார்ல 2 பண்ணா 2 காரு, டோட்டல் வேஸ்ட். முடியுமா? முடியாது. சோ அதனால டிபெண்டிங் ஆன் த இண்டஸ்ட்ரி the scrap percentage ஜெனரலி இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? 2 to 3% தான். அது பெரிய காம்பனண்டா? நாங்கெல்லாம் 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி when we cut the reinforced bars, when we mix the cement, we will issue the cement bags, counted cement bags, and we'll see the concrete to be mixed that day. அப்புறம் இந்த பார் எவ்வளவு நாங்க அனுப்புறோம்? 20 டன் அனுப்புறோமா அல்லது 10 டன் அனுப்புறோமா? அப்ப 2% தான் எங்களுக்கு அலௌடு வேஸ்டேஜ், ஸ்கிராப் மாதிரி. ஏன்னா சின்ன சின்ன துண்டு பீஸா விழும். அப்ப நாங்க கரெக்டா லென்த் மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணணும். நம்ம பாட்டுக்கு கட் பண்ணோம்னா லென்த்தி பீஸ் எல்லாம் ஸ்கிராப் மாதிரி விழுந்துரும். அப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அப்ப 2% ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் அப்பவும் ஒவ்வொரு மாசமும் அந்த ஸ்கிராப்பை நாங்க மெஷர் பண்ணுவோம். அந்த ஸ்கிராப்பை மெஷர் பண்ணிட்டு 2%க்கு மேல இருக்கான்னு பார்ப்போம். இருந்தோம்னா அந்த என்ஜினியர், சைட் என்ஜினியரையும் தோஸ் கார்பெண்டர்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கேட்போம், கொஸ்டின் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெனால்டி போடுவோம். ஆனா ஐடியலி என்ன 5%, 6% போயிடும். அப்ப பேலன்ஸ் 2% allowed industry standard, மீதி 4% it is a loss in your profit. அப்ப you have to reduce, rework reduce பண்ணிட்டீங்க, scrap reduce பண்ணிட்டீங்க by collecting data. industry standard allowed என்ன வெவ்வேறு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். கொஞ்சம் இது 1 hour ஒரு ஓவர்வியூ செஷன் மாதிரி, just to create interest. அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். ஏன்னா அப்புறம் ஒரு 1/2 hour Q&A இருக்கு. I will entertain your questions on the Q&A. அப்ப கொஞ்சம் டீடைலா போலாம். சோ சில இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். now அடுத்ததுதான் the last and the most important is external failure cost. So இப்ப இந்த external failure cost தான் main external failure cost. Again I will take only 2 components. One is the product recall. Big companies நீங்க எடுத்தீங்கன்னா, very big companies கூட nowadays they recall lots of products, cars. இப்ப கூட ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா சில companies recalled their product, even IT-லயும் சரி, even your mobile phones-லயும் சரி, சில batteries are malfunctioning or they burst. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 1 lakh mobile phones recalled, we will replace it free. அது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா சிலது பண்ணுவாங்க. சில கம்பெனி தெரியாத புவர் குவாலிட்டினால ரீகால் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப ரீகால் பண்ணாங்கன்னா என்ன பிரச்சனை? அந்த 1 லட்சம் போன் அவங்க வாங்கி புது பேட்டரியை போட்டு அனுப்பணும். அப்ப ரீகால் பண்ற காஸ்ட், புது பேட்டரி காஸ்ட் and reshipping cost, everything goes to that company. அப்ப it's a huge loss on your profit, on their profit. ஆனா invariably they estimate some amount of product recall. அந்த காஸ்ட வந்து உங்ககிட்ட இப்ப $100 ஒரு போனை வாங்குறீங்கன்னா அந்த $100ல ஒரு $10 ப்ராடக்ட் ரீகால் வாரண்டி இந்த ரெண்டுக்கும் லோட் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப அந்த $100ல the $10 they already built in for your product either recall or warranty. சிலருக்கு என்னன்னா அந்த பர்ஸ்ட் ஆச்சுன்னா ரீகால் பண்ணி ஆகணும். சிலர் என்னன்னா பர்ஸ்ட் ஆகாது, ஆனா என்ன ஆகுனா வாரண்டி டைமுக்கு ஏதாவது சின்ன சின்ன ஃபெயிலியர் வந்துடும், ஸ்கிரீன் இதாயிரும், வேற ஏதாவது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஆச்சுனாலும் they have to maintain that warranty. அப்ப அதே $10ல இருந்து ஒரு $2 they will spend towards warranty cost. அப்ப அந்த $2 எங்க இருந்து கொடுக்குறாங்க? அவங்க ப்ராஃபிட்ல இருந்தா கிடையாது. உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி அந்த $10 எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ், அதான் நான் சொன்னேன் $60 ஆக்சுவல் காஸ்ட், $10 அவங்களுடைய ப்ராஃபிட், அடுத்த $30 டுவர்ட்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி. அந்த காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டியில ஆக்சுவலி இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு 10 to 12% தான் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி இருக்கலாம் நார்மலா பண்றதுக்கு. மீதி வந்து ஒரு 20% they are spending to cost of poor quality. அது எதுக்கு? ஹிடன் ஃபேக்டரி, மோர் இன்ஸ்பெக்ஷன், ரீஒர்க், ஸ்கிராப், ப்ராடக்ட் ரீகால், ப்ராடக்ட் வாரண்டி, 2 years 3 years வாரண்டி எல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல. கொடுத்தாங்கன்னா அது எப்படி கொடுக்குறாங்க? they add $5 $10 more.
so that in 3 years if any number of phones they have some calculation probability avlo vandaduna adukku vandu they will repair it free and give back to you. பட் அப்போ 1,00,000 பேர் வாங்குறான் அப்படின்னா அதுல ஒரு 10,000 people வாரண்டி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு வைங்க. ஆச்சு, அந்த 10,000 பீப்புளுக்கு வாரண்டி காஸ்ட் போட்டு ஏதோ காம்பனண்ட்டை மாத்தி கொடுத்துருவாங்க, ஃப்ரீயா கொடுத்துருவாங்க. ஆனா 90,000 பீப்புளுக்கு ஆகலையே, ஃபெயில் ஆகலையே. ஆனா 90,000 பீப்புளுக்கு அந்த $10 வாரண்டி காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு வாங்கிட்டானே. உங்க $100 இன்க்ளூட்ஸ் தட் ஆல்சோ இல்ல. எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியர் காஸ்ட் $10. அப்ப 90,000 in $10 போடுங்க. 90,000 in $10, 90,000, 900,000, இது 90,000 ஆல்மோஸ்ட் 9 lakhsக்கு போயிருது. அவ்வளவு டாலர் ஃப்ரீ, வாரண்டி பீரியட் முடிஞ்சு போச்சு. 90,000 பீப்புளுக்கு கொடுக்கவே இல்லை, 10,000 பீப்புளுக்கு தான் கொடுத்தாங்க. ஆனா they charge everyone $100. 100 ஏன்னா 1 lakh நம்ம பீப்புள் பாட் தட் மொபைல் போன். 1 lakhல 10,000 பீப்புளுக்கு தான் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபெயில் ஆச்சு, கொடுத்தாங்க. மீதி ஆளுங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லையே. ஆனா எல்லாருக்குமே $100 சேல் பண்ணாங்க. That is what we are all. அதத்தான் அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணணும், அப்ப கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்க மாட்டாங்க. அப்ப அந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டியை குறைச்சாங்கன்னா அந்த $10 குறைக்கணும். அடுத்ததுல ஒரு $10 குறைச்சாங்கன்னா $20 குறைக்கலாம். ஆக்சுவலா நம்ம எவ்வளவு அலோவ் பண்றோம், another $12 அலோவ் பண்றோம். சரி, $30 சொன்னேன், அதுல ஈவன் $15 சேவ் பண்றதா வச்சுக்குவோம். $15, இன்னொரு $5 அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா முடியலன்னு வச்சுங்க. ஆல்ரெடி வி அலௌட் $10 ஃபார் தேர் ஓன் குவாலிட்டி பிரிங்கிங். ஸோ அப்போ எவ்வளோ ஆயிருக்கு, 15 சேவ் பண்ணிருக்கீங்க. 10% ரீசனபிள் ப்ராஃபிட் வி அலௌடு. 15 10 $25 உங்களுக்கு இப்போ ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு. டிட் யூ இன்க்ரீஸ் யுவர் சேல்? நோ. But what is your profit percentage now? 25%. How much you have increased the profit percentage? 15% extra you have increased. How did you increase? Earlier how much you got the percentage of profit? 10%. Now how much you have increased? 15% you have increased. Total profit is how much? 25%. Have you increased the sales? No. You have got the additional profit just by reducing your cost of quality, in particular reducing by cost of poor quality. So that is the crux of this section, and any company who wants to reduce this, they have to take their company's level to at least 3 sigma or 4 sigma to 5 sigma. That's another topic we will open up. How to reduce all those areas you say, warranty cost you have reduced, product recall cost you reduce. All theoretically we understand how to reduce. What are the techniques we need to follow? Lean Six Sigma, statistics, data analytics, all these you have to take. Without data we cannot reduce any of these things. So for example, in India, any company, Six Sigma company? No, not even 5 Sigma company. Almost they all certify as ISO 9001 standard quality. Oh, ISO, no. ISO is equivalent to 2 Sigma maximum. But 3 Sigma level, you know the defects level, 2,700 items will fail for million products. So 2,700 DPMO, defects per million. இதே காரை எடுத்துக்காங்களேன், 1 மில்லியன் கார் ஒரு வருஷத்துல பண்றாங்க, 2,700 கார் வேஸ்ட். அப்புறம் ஒரு கார் 5 லட்சம் 10 லட்சம் போடுங்க, 2,700 into 10 லட்சம் போடுங்க, எவ்வளோ கோடிக்கணக்கா லாஸ். மறைச்சிருவாங்க. அதை அப்படியே இதுல மாத்தி உங்க ஒரு கார் பிரைஸ்ல போட்டு விடுவாங்க, டிவைட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஓகே, அப்ப 3 சிக்மாவே இவ்வளவுனா 4 சிக்மா 5 சிக்மா 6 சிக்மால பண்ண இன்னும் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி கம்மியாகும், ப்ராடக்ட் சீப் ஆகும், we will get at a cheaper price. அப்ப companies should invest to try to go to that kind of quality level, and they should focus, at least hereafter any sensible businessman will focus on the cost of quality. In that they will further collect data on what is the prevention cost, what is the appraisal cost, then what is the internal failure cost, what is the external failure cost, and then in that they should further focus only on internal failure cost and external failure cost. If they reduce them, automatically your profit margin will increase by 10 to 15%. So without increasing your sales.